ஸ்ரீ சிவ சங்கரா தேவனே, ஸ்ரீ சிவ சங்கரா தேவனே. சங்கரம் சிவசங்கரம். ஒரு தடவை யோகி ராம் சுரத்குமார் சுவாமிகளின் ஜீவ சமாதிக்கு செல்ல தங்களுக்கு உத்தரவு கிடைத்தது. தாங்கள் அங்கு சென்று அவருக்கு பணிவிடை செய்தபோது அவர் தன் உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வலி இருப்பதாக தங்களிடம் கூறியிருக்கிறார். ஒரு ஜீவன் முக்தராக ஆத்ம நிலையில் தாங்களும் யோகி ராம் சுரத்குமார் சுவாமிகளும் ஜீவ சமாதியில் சந்தித்து கொள்கிற போது ஃபிசிக்கலாக அங்கு இல்லாத சரீரத்தின் வலி எவ்வாறு வருகிறது என்று தெளிவுபடுத்தி அருள வேண்டுகிறோம். கெஸ்டேஷன் பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போது ராகவேந்திரர் மந்திராலயத்தில் ஜீவசமாதிக்கு போய் உட்காராரு. இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் he will continue his penance in that type of a consciousness. அது எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுறதோ அதுக்கப்புறம் he will choose to liberate himself by transferring his energy or getting his own promotion spiritually. அந்த மாதிரி நம்ம சாமி இருந்தார் இல்லையா, அவர் went into samadhi. For one reason he had some problem, urinary tract அவர் கேன்சர் வந்துச்சு. Instead of physically suffering and undergoing treatment by Rangabhashyam doctor and his team, he would have chosen to control his breath and get into samadhi state. Yeah, that's possible. Getting into samadhi state is possible if you know yoga to perfection. So maybe he was. So the instruction given to me was, I should go within 48 days to 108 Shiva temples. So I started with Rameswaram and went all around India, because it's not easy to get 108 good Shivalayams. Small street temples you will get, but not ancient ones. So I went and then I ended up at Tirunamalai. Then I had access to go inside. Access in the sense, இப்படி ஸ்பிரிச்சுவலாக தான் போக முடியும், பாடியாக போகிறது கிடையாது. ஸோ மை ஸ்பிரிட் வெண்ட் இன்சைட் இஸ் ஜீவ சமாதி அண்ட் ஐ saw him sitting there. Generally all these Mahatmas are kept in a sitting pose. When they go into jiva samadhi, sitting pose. So I saw him like that, and when he was alive, I used to serve him. Adhe madri I massaged his body and other things, and when he touched near hip, he said, no, the pain is still there. So that's how I came out with that experience. And maybe still doing penance to fulfill the gradation. During my testing days in the last few years, I saw Kodiswami, I saw Ratnagiri Swami, I saw so many Mahatmas, but I never saw Ram Surat Kumar. It means he is continuing his penance and he has not come to that level of total liberation. மாயமான் உருவில் வந்து கானகத்தில் இருந்த சீதா தேவியை அவர் வாழ்ந்த குடிலோடு பெயர்த்தெடுத்து வான்வழியே இலங்கை திரும்புகிற அளவுக்கு வல்லமை படைத்த ராவணனால் தான் தவமிருந்து ஈசனிடம் பெற்ற ஆத்மலிங்கத்தை ஏன் இலங்கையில் பிரதிஷ்டை செய்ய முடியவில்லை? அதேபோல தனது பட்டாபிஷேகத்தின் போது ஸ்ரீராமனால் பரிசளிக்கப்பட்ட அரங்கநாதர் விக்கிரகத்தையும் விபீஷணனால் இலங்கையில் பிரதிஷ்டை செய்ய முடியவில்லை. இது சீதாதேவிக்கு ராவணனால் இழைக்கப்பட்ட அநீதியின் விளைவா, அல்லது கோகர்ணம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கத்தின் தெய்வீக தன்மையின் ஆகர்ஷணமா? தெளிவுபடுத்தி அருள வேண்டுகிறோம். Every soil has its own divinity or sanctity. அதனால் இலங்கை அழிய போகுதுன்னு தெரியும். இலங்கையெல்லாம் நெருப்பு வச்சு ஆஞ்சநேயர் பற்றி அழிச்சு வச்சுருவார். It is going to be a very sad place where all the male population was completely devastated during the war. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த ராட்சசிங்கெல்லாம் பரசுராமர்கிட்டே எங்கள் நாடு பற்றி எரியுது, எங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுங்கன்றாரு. பரசுராமர் தன்னுடைய கோடரியை வீசி தண்ணிக்கடியிலிருந்து ஒரு பிளேஸ் மேலே வருது. தட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் பிளேஸ் ஃப்ரம் கோகர்ணம் டு எ பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா அண்ட் பார்ட் ஆஃப் கேரளா. அதனால் அதுதான் பரசுராம தேசம் சொல்கிறது. அதனால் மேபி தே தாட் Sri Lanka was not the right place because of the ensuing events. வரப்போகிறதெல்லாம் இருந்ததுனால வேண்டியது இல்லைங்கிற மாதிரி நினச்சிருக்கலாம்.
அதனால் கோகர்ணம்ங்கிறது நல்ல இடம் தானே. இப்போ நான் சொன்னதுலேயே கோகர்ணம் தண்ணியிலேருந்து மேலே வர்றதுன்னு சொன்னானா இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவன் எதுக்கு ஆசைப்பட்டானோ அது நடக்குதுன்னா நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அதில்? இல்லை, வாட் எவர் யூ வாண்டட், ஆல் தி ஸ்ரீலங்கன் லேடிஸ் were given a place by Parshurama at Gokarnam, and it is there only. So there seems to be some sense in that. ஒரு ஜீவன் முக்தனான மகான் உயிரோட்டமுள்ள தனது சரீரத்தோடு ஆத்ம நிலையில் இந்த பூமியில் அருள் பாலிப்பது நிர்வாணம் என்றும், ஒரு ஜீவன் முக்தன் தனது சரீரத்தை விட்டுவிட்டு ஆத்ம நிலையில் அருள் பாலிப்பது மகா நிர்வாணம் என்றும் சமீபத்திய அருளறை ஒன்றில் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். சுவாமி ராகவேந்திரர், ஷிரடி சாயி, யோகி ராம் சுரத்குமார், காஞ்சி மகா பெரியவர் போன்ற மகான்கள் தங்களது சரீரத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு மகா நிர்வாண நிலையில் அருள் பாலிப்பதற்கும், 800 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் திருமேனியோடு ராமானுஜர் ஒரு ஆத்ம நிலையில் திருவரங்கத்தில் இன்று வரை அருள் பாலித்து வருவதற்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கிறதா? அருள் பரிபாலித்தல ஒன்றும் இருக்காது. ஏன்னா they have done enough of penance and they have reached very great heights and they choose. You see, the performance எப்படி பண்ணணுங்கிறத அவங்கவுங்க தான் டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ மேபி நீங்கள் கேட்குற ஒவ்வொருத்தரும் இருக்காங்க இல்லையா? அப்போ ராமானுஜர் அவர் 3 உடம்பை பண்ணார். தமர் உகந்த திருமேனின்று ஒன்று ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்குன்றாங்க, இன்னொன்று அந்த இதில் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குங்கிறாங்க, அண்ட் இன்னொன்று திருநாராயணபுரம் இருக்கு இல்லையா, கர்நாடகாவில் அந்த இடத்துல இருக்குங்கிறாங்க. அவருடைய விருப்பம், அது எப்படி பண்ணிக்கிறாருன்றது மாதிரி. அண்டு பர்சனலி given a choice, I feel it's all waste. See, whatever Ramanuja பண்ணாரு, the same thing all these old Egyptian people used to do. They used to பாடியை பதப்படுத்திட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, மம்மியில் பிரமிடுக்கில் உட்காந்துன்னு இருப்பாங்க. நான் போயிருக்கேன், ஐ ஹவ் கான் டு ஆல் தீஸ் Egyptian மியூசியம்ஸ். உள்ளே போக முடியாது. ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அடிக்கிற செலைன் நாற்றம் அடிக்கும். அப்படியெல்லாம் எதுக்கு உட்காந்துன்னு இருக்கணும் உலகத்தில்? வியட்நாமில் ஓசிமிந்து வச்சுருக்காங்க, அண்டு இன் ரஷ்யா தே ட்ரை டு கீப் லெனின் அண்ட் ஸ்டாலின், அண்ட் வெனவர் தேர் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச், அது ஒருத்தன் தூக்கி இன்னொருத்த இடத்துல வச்சுருவான், இன்னொருத்தன் தூக்கி இன்னொரு இடத்துல வச்சுருவான். இதெல்லாம் நம்ம இருக்கிற போதே மதிக்கிறது இல்லை இந்த உலகம். இந்த நாயங்களை நம்பி நம்ம எதுக்கு கூட்டம் அடிச்சுன்னு உலகத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் இல்லையா? த வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அன்கிரேட்ஃபுல் இடியட்ஸ். இவங்களுக்கு நல்லது செய்து தான் நினச்சிக்கிட்டு நாம் ஏன் நம்மளை சஃபர் பண்ணிக்கணும்? இருந்த போதே சஃபர் ஆகிட்டோம், செத்த பின்னாலையும் சஃபர் ஆகணுமா? ஸோ இட்ஸ் எ சாய்ஸ் அண்ட் whimsical thinking of everyone. That's all. கடவுளை நாம் பயபக்தியுடன் வணங்க வேண்டும் என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது? அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்ற நிலையில் கடவுள் அன்பின் வடிவமாக இருக்கும்போது நாம் ஏன் கடவுளை பார்த்து பயப்பட வேண்டும்? நரசிம்ம அவதாரம் வந்துச்சு. அப்போ அவர் இந்த இரணியனுடைய ரத்தத்தை கொஞ்சம் குடிச்சிட்டதுனால அவர் டிவைன் ஃபார்முக்குள்ளே ராட்சச புத்தி ரொம்ப வந்துச்சு. இப்போ எல்லாருமே பயப்பட்டாங்க அவருடைய அந்த கோவத்தை பார்த்து, அந்த ரூபத்தை பார்த்து. ஈவன் மகாலட்சுமி கூட கிட்ட போகல. அப்போ பிரகலாதன் த சைல்ட் லைக் இன்னசென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பைபிளில், blessed are those with childlike innocence because the gates of heavens open for them. அந்த மாதிரி கள்ளம் கபடமற்ற நிலையில் இருந்த பிரகலாதன் மாத்திரம்தான் பயப்படல. சாமிக்கிட்ட போய் இடுப்பில் கை வச்சுன்னு, சாமி என்கிட்ட விளையாடுறதுக்கு வந்திருக்கியான்னா, வேத பொருளே விளையாடுதியா அப்படின்னா, ஏதோ சாமி லயன் மாஸ்க் போட்டு நம்மக்கிட்ட விளையாடுறதுக்கு வந்திருக்காருங்கிற மாதிரி நினச்சிருக்கான். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் gods are powerful or powerless to give what you want or you don't want. We cannot just think by going to a temple or just by praying we won't have any problems in life. Don't think like that. A lot of people are mistaking a prayer to be a substitute for washing karmas. No, it is not possible. Even Rama went to forest for 14 years. Ramakrishna Paramahamsa had throat cancer, Ramana Maharishi had shoulder cancer. Everyone has undergone physical suffering even after they become liberated and became Mahans.
God is not a substitute for you to live without any problems on earth. Problems, big or small, will always be there in everyone's life. Always will be there. And it is good. If you feel like vomiting, you vomit. If you feel like having a loose motion, you go to the bathroom. If you feel nice sneezing, you do achk. That's all. Why do you want to suppress it? And what is that you want to achieve by suppressing? So it is karma is to be washed, and don't try to store it. A lot of people, even when they get gas and all, they try to control it. Isn't it? I mean, and that will give them more unhealth. It's better. It's the gas getting out of the system. There are people, when they try to control, they get a heart attack also. So never think you should suppress all these things. It's a natural process. Anything is a natural process. No need to control. And why do you want to control? Because you want to adjust for others. Why you should adjust for others? Why you should adjust for others? Even they are like you only. All have been created alike physically. Spiritually, it is for you to do sadhana and increase your energy. Otherwise, physically, all of us are one and the same. பற்றற்ற நிலையை இந்த உலகுக்கு வெளிக்காட்டிய நிலையில் வாழ்ந்தவர் சுகபிரம்ம ரிஷி. தனது பற்றற்ற நிலையை மனதுக்குள் வைத்துக்கொண்டு தனது நாட்டை தர்ம நெறியுடன் ராஜ பரிபாலனம் செய்தவர் ஜனக மகாராஜா. மனதில் பற்றற்ற நிலையோடு இந்த உலக வாழ்க்கையில் தாமரை இலை தண்ணீர் போல வாழ பழகிக்கொள் என்று சொல்வது தங்களது ஆன்மீகம். சந்நியாசம் பூண்டு இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தப்படும் பற்றற்ற நிலையை விட மனதுக்குள் சந்நியாசம் பூண்டு இந்த உலகத்தோடு வாழும் நிலை மிக உயர்ந்த நிலை என்று சொல்ல முடியுமா? 100%. See, renunciation is not running away. Renunciation, a lot of people think, will be achieved by running away and like a teddy bear or a lion or a tiger sitting inside a cave. It is not the highest level of renunciation. You are escaping, that's all. You are creating your own jails. You are imprisoning your spirit. So instead, be with the world and be without it. And நன்றே வரினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை எனக்குள்ளதெல்லாம் உனதென்றே அழித்து விட்டேன்ங்கிற மாதிரி, if you believe in the kindness or goodness of God, and if you believe that whatever happens in your life is for your good only, you should cooperate with the process in trying to be an escapist. Face the realities of life. If the dog is chasing, you should not run. You stand like that. The dog will also stand like that. The best way to come out of dog chase is to face it instead of running. Otherwise, what is the guarantee that God is not going to chase you? So, ella face pannu, and any enlightened Mahan will agree with my prescription. Face it. Why you want to run away? Every Mahatma has problems. You who had no problems, everyone has problems in this world because they are physical bodies. Their spirit is holy, but physical bodies, they are like you and me. Ram Sarat Kumar Swami was treated by Rangabhasham nursing home. Ramana Maharishi was treated by some doctors from Vellur for his cancer. எல்லாருமே சஃபர் ஆகியிருக்காங்க, எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. The attitude is very important. When people from Christian missionaries went to do him surgery, cancer in the shoulder, Ramana asked, if you give anesthesia, can I remember God or I won't? They said, you will not remember God because we are taking you into that thing, anesthetic condition. Then he says, whatever is the suffering, I will face it. You can operate on me. He gave his hand like this and he put a specs, and in another hand he started reading a book. It's your own preparedness to accept or to avoid. To accept is good than to avoid. தமிழ்நாட்டில் மார்கழி மாதத்தில் வரும் அமாவாசையும் மூலம் நட்சத்திரமும் சேர்ந்து வரும் நாளில் அனுமன் ஜெயந்தி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால் வட மாநிலங்களில் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று ஆஞ்சநேயரின் பிறந்த நாள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. வேறு எந்த தெய்வத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பாக ஆஞ்சநேயருக்கு மட்டும் ஏன் 2 பிறந்த நாட்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன?
See, all this, Hanuman's time was Ramayana time, Treta Yugam. You can take it as 3000 years or 3500 years. Who knows when Hanuman was born and what is his birthday or what is his star and all. All this is hearsay. Karna ana kaadu. Karna paramparena kaadile yaru solli kettu vandadhaan. There is no authenticity behind all these things. You celebrate in Tamil Nadu and other places this Navaratri and all. North India, they burn the statue or efficacy of Ravana. Ungurla ninge Ravananda koltadilla. When you go to Sri Lanka and ask them, they will keep Ravana in high esteem. They don't, try to decry Ravana. So idellame avangavங்களுடைய logo binna. It's for you to do what you want, and there is no hard prescription for all this acceptance, rejections, criticisms, appreciation. One X person is there, somebody likes him, somebody doesn't like him. Isn't it? If people are loving, why not Jesus accepted by the whole world? Why not Rama, Krishna, Buddha, Mahavira, all these people are not accepted by the whole world? Only a percentage of the population, big or small, accept someone in whom they faith and whose messages they understand as on par with God. That's all. No one can force anyone to accept a universal God. It's not possible. Otherwise, why there are so many religions in this world? So it's for you to believe in something or disbelieve in something. And it is for you to be a believer of God and non-believer of God also. See, when you study chemistry, there are two ways. In the practical examination, they will give one small packet containing some chemical. So for you to understand what is that chemical, there are two research ways. One is to find out what this chemical could be. The other is to find out what it cannot be. Understand? Suppose they give you a potlam. See, it is not having a blue color, so it is not copper sulfate. It is not making you laugh, so it is not nitrous oxide. Isn't it? There are ways of testing which chemical is that. It is no pungent smell, so it is not ammonia. So you have ways to find out what is that potlam, what is packed in that. So one way of understanding God is to say what it could be. Other way of understanding God is what it cannot be. But end result will be you will understand the potlam, the content. So both are accepted. Now I am talking in a mic, light is there, fan is there. There are two terminals, one positive, one negative. So both positive and negative will only ensure the fan working, the tube light working, this mic working. So acceptance path and rejection path, both will exist even in spiritual path. So both ways you will get the content. So don't bother. Whichever way you believe in, you do it. எனது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தனியாகத்தான் இருக்கிறேன். தனியாகத்தான் உறங்குகிறேன். ஒரு நாள் கூட எனக்கு தனிமை போரடித்ததில்லை. ஆனால் நான் ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறேன் என்று எனக்கே புரியவில்லை என்று அருளுரை ஒன்றில் தாங்கள் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கிறார் என்று முகமது நபி சொன்னது மாதிரி தங்களோடு இறைவன் எந்நேரமும் இருப்பதால் இந்த உலக மக்கள் மத்தியில் தாங்கள் வாழ்ந்தாலும் இந்த உணர்வு தங்களுக்கு தோன்றுகிறதா? தனிமையை தாங்கள் விரும்ப காரணம் என்ன? I was always like this. When I was a student in Perinakan Palayam Ramakrishna Mission, I won't sleep with others. Water tank maileri படுத்துக்கிட்டு ஆகாசத்தில் மயில் மேலே முருகர் இருக்கிறத நினச்சிக்குவேன். It is a very strange behavior for a 14-year-old school student. And even after I got married, I had my own room. And only, when you have to do your household duties as a husband, wife, I used to go to my wife's room. Otherwise, I slept always alone. That is the reason I never get bored by living alone. I can't sleep if somebody sleeps with me.
I mean it. From childhood, this is my attitude. I cannot. Sannyasi buddhi. Janma janma என்னை பற்றி வரும் பராசர் நாடில் ஜன்ம ஜன்ம சந்நியாசி சமான யோகம் அப்படின்னு வரும். எத்தனையோ ஜன்மங்களாக சன்னியாசியாக இருந்திருக்கீங்கன்னு. அதனால் ஆல்வேஸ் மை ஆட்டிடியூட் ஹேஸ் பீன் லைக் திஸ். ஸோ இட்ஸ் வாசனா, இட்ஸ் ப்ரீவியஸ் ஜன்மாஸ் வாசனாஸ் கண்டினியூட்டி. Nothing makes a difference. And now I get lot of visions when I go, because all the time I am conscious. Even when I am lying sleepy, I have mantras. So I am very conscious and I see lot of visions. And I told you also before 2 days, anyone who dies in these areas, their spirit will come, because they know I am a higher spirit. So they will come and start crying before me. Some people will sit in the corner of my room and will be doing like this. And sometimes some bigger spirits will come, look at my face like this, and when I open my eyes, like ethereal spirit, they will go through the window out. So I have a lot of experiences even when I am sleeping now. So how can I explain? It's your own experience. The taste of the pudding lies in eating it. ஒரு மகானுக்கு மனிதர்கள் உணவு, உடை, இருப்பிடம் கொடுத்து ஆதரிப்பது அந்த மகானுக்கு லௌகீக பாக்கி சாக்கி என்று சொல்லும்போது, அதே மகானுக்கு இன்னொரு மகானின் தெய்வீக சக்தி டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படுவது ஒரு ஆன்மீக பாக்கி சாக்கி, ஸ்பிரிச்சுவல் லைபிலிட்டி என்று சொல்ல முடியுமா? Everything as past and present. So if you meet any Mahan, or one Mahan meets another Mahan also, there will be a connection. And there is a past give and take. Past give and takes. So if a Mahan has become a Mahan in this birth, in the previous Janmas, he would have been wandering to get the truth. Then somebody would have helped him. They would have given him some food, they would have given him one dress, they would have asked him to stay in their house. Somebody would have helped during his sadhana days in the previous birth. So in this birth, when he gets a post, spirits are so interconnected, all those people who helped will come to him. And he has to do some good and wash the old liability. It's a due. So old liabilities he has to wash. So like that, any Mahatma, two Mahatma also has past connection. That's why they meet. உனக்கு தெரியாது, because we don't have any inventory of to whom we owe or who owes us anything. ரெண்டுமே நமக்கு தெரியாது. அதனால் it's a natural process. You have to believe that God's plans are master plans and everything is perfect in His own place. நான் கடவுள், நீயும் கடவுள்தான் என்று சொல்லும் ஆதிசங்கரின் அத்வைத தத்துவம் நமது மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அளவுக்கு மாத்வரின் துவைத்தமும் ஸ்ரீமத் ராமானுஜரின் விசிஷ்டாத்வைதமும் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லையே, அதன் காரணம் என்ன? All say the same thing. So Adi Shankaracharya says the waves of the ocean are not different from the ocean. All the waves put together is the ocean. So we are all the offshoots or waves of the biggest samudram called God, Paramatma Sagaram. Sagaramna samudram. There is one Paramatma Sagaram, that நான் ஒரு அலை, நீ ஒரு அலை. I am a wave, you are a wave. நம்ம அதுக்கு தான் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோம். This is அத்வைத்தம். அலைகள் கடலில் தோன்றுகின்றன, கடலில் மலைகின்றன. இதில் பெரிய அலைன்னு எதுவும் இல்லை, சின்ன அலைன்னு எதுவும் இல்லை. ஏன்னா when you stand near the shore, one big wave is coming as if it's going to hit you. But that is not the same wave which comes to you. It pushes the crest, and what ultimately reaches you is not what you saw. So this is Advaitam. We are all called Jivatmas, the waves, and all Jivatmas, the creation, is equal to the Creator. The waves in total become the ocean. This is Advaitam. Dvaitamna enna? At no time Paramatma and Jivatma can be together. There is a river in between. God is that side and the Creator is that side. The creation is this side
and there is a barrier between the creator and the creation. This is duality, Dvaitam. Vishishtadvaitam says, yes, Mr. Madhvacharya, what you say is correct only, but if you get a right ship or boat, you can cross from this, go through the ocean and reach the other thing. God is the other side, okay. You are on this side, okay. But if you get the right guide, right guru, like a ship or a boat, you can travel in that across the ocean, Bhavasagaram, and reach the thing and sit leisurely under the feet of the Lord. This is Vishishtadvaitam. ஸோ மூணுமே வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவும் ஒத்துக்குது. ஒன்று வந்து நீயும் அதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறது அத்வைத்தம், வேறு தான் அப்படிங்கிறது துவைத்தம். பட் திஸ் கேன் பிகம் கோ தேர் அண்ட் சிட் அண்ட் என்ஜாய் தி ஃபீட் ஆஃப் த லார்டுங்கிறது விஸ்வாத்வைதம். இட்ஸ் ஃபார் யூ டு அக்செப்ட். Ultimately both believe in the duality, and the point is how to merge. So if you want to merge easily, you follow Advaitam. If you are afraid of God, follow Dvaitam. If you still want to be under the shelter of the Lord, follow Ramanuja, Vishwadvaitam. It's your own fanciful thinking. They say music is a means to connect with God. Now there are poets, saints like Tyagaraja, etc., who truly soaked in the love of God, and music flowed out through them, musical and lyrical compositions. But can this music also be a tool for a rasika, a listener of music? Can he also reach God just by enjoying and fully soaking in the music? In Shakespeare's drama, Richard II, the opening sentence of the drama is, if music is a food of love, play on. That's the opening sentence. So music is something which has an effect on you. See, in the early morning, you can't have thunderous or jazzy music. You want soft music at that time. In the evenings, maybe when you are a pub goer, you want that type of, irritating for you and interesting for them. That type of a jazzy music is there. And music is there in the whole world. In the whole world, whether you want or not, there is music. Bharati, the poet, has written a song about this music. He says, in the sound of the birds that chirping, I get music. In the waves of the ocean, I get music. Like that, in the world, wherever there is sound, he goes on saying, I hear some music. And this is a beautiful poem, Bharati has, and he says, everywhere there is music, whether you want or not. And ஒருத்தன் பிறக்கிறான். When a child is born, அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த தாலாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை, அந்த கிரெடில் புஷ் பண்ணிக்கிட்டு they sing some songs and all. அதே மாதிரி when somebody goes to burial ground or cremation ground, there also music there இல்லையா. அப்போ கூட பாரு தமுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு பண்ணுற சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குது, இல்லை பாடுறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. கொஞ்சம் பாரம்பரியமான குடும்பங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க, யாரையாவது பாகவதரை கூப்பிட்டு அவங்கள விட்டு கச்சேரி பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை. யூ சா தி சினிமா புஷ்பா 1, one of the villain's relative will be killed. Then they will show that villain's body is lying there and one lady Bhagavata is doing music. This is part of Andhra culture. When the body has to be removed after death, they want you to hear some God songs and go. Because for 10 days, the memory will be there for even after death. 10 days. So it's your own custom. But there is music in everything. You can search Bharatiyar Kavidigal. அதில் வரும், எல்லாத்துலேயும் மியூசிக் இருக்குது, நான் என் மனசை பறி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு இருக்கும். நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் சர்ச். நமது ஆன்மீகம் மக்கள் பலரிடமும் ஏற்படுத்தும் பக்தி உணர்வு ஒரு தத்துவார்த்த ரீதியில் அல்லது தியரிட்டிக்கலாக மட்டும்தான் இன்று இருக்கிறதே தவிர, நமது ஆன்மீகம் சொல்லும் சேவை மனப்பான்மை, தியாகம் இவை அடங்கிய ஒரு நடைமுறை ஆன்மீகத்தை அது உருவாக்குவதில்லையே. அது ஏன்? சேவை மனப்பான்மை
தியாக உள்ளம் இவை கலந்திருக்கிற ஒரு பக்தி நிலை ஒரு சாதகனை முக்தி அடைவதற்கு வழிகாட்டுமா? It is not the fault of the preacher or propagator. யார் அதை உபதேசம் பண்ணானோ அவனுடைய தப்பு அல்ல, அதை பரப்பியவர்களுடைய தவறும் அல்ல. It's the fault of the person who is supposed to practice. You have to practice it. You cannot blame them if you don't want to practice. அதனால் குடியை கெடுக்கும்னு இருக்கு. And still people drink. Cigarette smoking is injurious to health. It is printed on the cigarette packet, but still you puff. Isn't it? The fault is on you. Otherwise they warned you. They warned you, don't drink, don't smoke, don't get into wrong habits, you will suffer. So followers are very few always, because people have their own whims and fancies. Suppose you want to take a decision, you will put two papers, you will take yes, no. And the cheat will come no. What you want is yes, but the paper comes no. Then you want to cheat yourself. You will go for second time, nth time also, until you get percentage to suit your. Everyone in this world is like this only. It's for you to strengthen your mind to understand what is good, and don't try to cheat yourself, and don't try to preach to others that you are trying to perfect your life. On February 4, 1984, I had the darshan of Lord Hanuman. He said, I had 4 packets of gold finger kings in my pocket, 4 cigarettes in that shirt. So Hanuman said, I want to stay in your tongue, so leave that habit. I threw away, that's all. From February 4, 1984 till date, I don't smoke. I don't feel the itch also. I don't feel like smoking. It's your mind control. Definitely it's your mind control. Similarly, I started going to Sabarimala in the year 1968. And my father wrote me a letter, he is going to Sabarimala. I said, you are old, don't go there. I am told I don't know anything about Sabarimala. Don't go there. And I am told it's very tedious. Forgot. Then on my office work, I went to Trichy, stayed in Ajanta Hotel, and I took a video coach and was coming to Madras. And the bus had an accident with a lorry. Then I caught another lorry. Generally there are 2 routes to Madras. One is Krishnagiri, Vaniambadi, like that, Ambur. இன்னொன்று உளுந்தூர்பேட் விழுப்புரம் மதுராந்தகம் அப்படி வருது. So that particular lorry fellow came via Vaniambadi and stopped there for his tea. My village is 11 kilometers from Vaniambadi. So I was sleepy. I said, why now I should travel in a lorry? So there are a lot of forests in my area. So another lorry I took, went to my house. Next day morning was the time when my father was doing his puja and Irumudi for going to Sabarimala. So I was standing out. They all said, they are calling you inside. I went inside. And suddenly I got into ecstasy. Until then, if somebody says somebody will get ecstatic mood and all that, I won't believe. But I was possessed for the first time. I started roaring like a lion. Then I took water and sprinkled on my father and said, "Nee poda Sabarimala." Then he thought, maybe there is some power in this God. So I went with my father. There used to be one guru, Mahaganapati hotel Vaniambadla, Palkatkaranga. அவங்க கூட பெரிய குரூப் போவாங்க அந்த காலத்தில். So I went in that group. And after that, I have gone 65 times to Sabarimala, and I went alone. I never used to go in a group, nothing. I tie my own irmudi and I keep moving and like that. 65 times I have gone there. So why such a thing happens? There will be some connection spiritually. So Nanda, I only asked him not to go. God takes me there. I give him permission to go. Nee poda Sabarimaliki. Is it not? So there will be some old connection, and you have to
accept the realities and flow with the path. Then it will take you further. Like a log, you follow, like a log in a water, flowing water, the log flows with the water. Like that you also flow with life, with all your experiments and experiences, and you will be guided properly by all. So I have stopped smoking in 1984, and from 1968 I used to go to Sabarimala. 48 days I won't smoke. That's what I wanted to tell. But the moment I come down from Sabarimala, I will light my Agnihotram. வந்தவுடனே எல்லாரும் கேட்பாங்க இவ்வளோ நாளாக கண்ட்ரோலில் இருந்துட்டு இப்போ எதுக்கே பிடிக்கிறேன்னு. Then I used to tell them, because I know I can leave it when I want, I am holding it. I am sure I can leave it when I want, so I am holding on to it. So I left it. Otherwise from 68, for 48 days I can leave every year, and 49th day I used to smoke again. Then 84, February 4 I left, and nothing tempts me. All these are your own inner experiences. So follow your inner voice. That is God. Don't believe in all these statues, photos, all that. Your inner voice is God. When it says do this, do that. When the inner voice says don't do that, never do that. That is the voice of God. So don't bother about appreciation, don't bother about criticism. The inner voice you should follow. There is no need for any guru, guide, God, God-man, temple, church, mosque, nothing. Your inner voice is ultimate. And if you really take it seriously, it will guide you 100% perfect. A question from Chella ma'am. The landslides and disruptions in Tiruvannamalai hill is due to natural calamities or divine sankalpa? Calamities are always natural. That's why they are called natural calamities. This world has been changing its face for hundreds and thousands of years. At least for the civilized 5,000 years, last 5,000 years, so many things. There used to be big connection between African countries to New Zealand. People used to travel. Then it cut into pieces, hanging. Every country is hanging separately. And people who went through the original roads are still available. You go to Australia, there are abundance. You go to streets of Australia, all these fellows with vibhuti, patta, white shirt and white towel and white dhoti will be sitting and doing dolak. All these are Eastern habits. And you go to Guatemala, all Eastern values are there. So all over the world, I traveled. Even South America I have traveled. There is in Australia I will first finish. There is a place called as Ayers Rock. Ayers Rock. So people like your Tiruvannamalai do parikrama of that Ayers Rock. They are afraid to climb the hill, as here it is not permitted like that. And from Ayers Rock, within 20 kilometers in Australia, there is a cave. It is actually written there as Morgan's Cave, M-O-R-G-A-N, Morgan's Cave. It is Murugan's cave. In that cave inside. So Murugan is supposed to have done penance there. And I had been to these other countries, like Brazil, Argentina, beyond Guatemala, all that. I have gone to the extreme. There, 400 years ago, the Spanish people went, they made some churches. Until then, they are following directly the sun god. It's called Inanka. The civilization is called Inanka civilization. What is Inan? Suryan. You go to Palani temple, Thiru A Inan Ku Di. Thiru Mahalakshmi, A Kamadenu, Inan Surya, Ku Nerpu, D Nerpu. இந்த மாதிரி திரு அதெல்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் ஒர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க முருகனை அப்படின்னு இருக்கு. And there are 7 tribal leaders who went from India, and they were all followers of Buddha. They went to Hungary in 7 horses, and the capital of Hungary is Budapest. That is Budapest.
The tribal leaders from Buddhist faith went there, Buddha fest. And one of the 9 Navanada Sittargal are the 9 soldiers of Murugan, like Veerabagu. One man went to the place which I am suggesting. So his name was Veerakesari. So before the Spanish fellows made churches and all, they were worshipping Veerakesari as their god. And they are called Inankas. And you will find a lot of caves all over the world. In Australia, there are 3-4 caves in Australia. From Sydney you have to drive for some places. Like there are caves. And those caves are well maintained, unlike our Indian Eastern caves. They would have put proper lights and have you seen movie Three Musketeers? In Three Musketeers, the small boat will be going around in the water and all. That is in Australia. For half an hour they would have shown that thing. Similarly in America, near Austin, there are 2-3 caves. In India, near Uttar Pradesh, there is a cave called Batal Bhuvaneshwar. And in Visakhapatnam, there is one Burra cave. So all over the world, such caves are there. Why such caves? They were all mountains. When sea water eroded the mountains, they formed caves. And because of the salty water or water, different shapes come. If you go to Australian caves, they will say Jesus Christ is having Last Supper. It will look like 12 people sitting in a table and eating there. They will call it a Jesus thing. If you go to on the way to Kailash, I told you Batal Bhuvaneshwar, they will say this cave leads you to Kailash from here. And this is the place where Bhima was cooking. This is where Draupadi was there. They will connect that, all that natural things which hang because of water and erosion on the pillar. Adella they connect to Puranas. And all over the world such faiths exist. And all this was because the world is much ancient. And every time geography has been changing the faces. So there was one lady, her name was Hilda Charlton. She was in Sri Lanka and she was initiated by a guru there, good guru. And she used to directly talk to Murugan. And in New York she will hold one fire pot. And on every full moon day, Murugan will talk through her. So all those pictures are published in a book called Skanda. And one day she wants to know more about Ganesha, so she sleeps. That night Ganesha comes and says, take a notebook and pen. I will answer all your questions. Now shoot your question. So she is asking questions and her own right hand writes planchette like. So all what she wants, she gets in writing. They are all published in books. So when she was holding fire pot and on full moon days giving lecture to these few people assembled in that Ganesha temple in New York, Murugan has said this only. Skandal irukpa. Any one speech is fine. Great changes are coming on your plane. This is what Murugan Earth. spoke, holding the fire pot through that lady. The earth itself is being raised in vibration and therefore will have to shift its position. Before long, the Kali Yuga age will recede and the age of Satya, truth, will dawn. The preparatory changes will be immense and awesome. The mind must be kept firm, the emotions calm. Wisdom and understanding must be your weapons to come through unscathed. You must prepare yourself by raising your vehicle, the body, to a higher vibration as I help you accelerate and activate your atomic structure in preparation for the dawning of the new age of God.
You are not on earth by chance at this difficult and perilous time, but have taken incarnation to be my helper, to help usher in the age of truth. You must remain firm and stalwart, my soldier, nay, my general, to help guide those who might flounder, not knowing what is happening around them. You must keep your mind stayed on me and on the light, Goddess Jyoti, and not under any circumstances let your mind fall into the dark crevices away from truth. Know for what you took form and keep your mind firm. Do not let it wander into the labyrinth of world conditions. That which you will see around is but the pangs of Mother Earth giving birth to the new age of truth. Mankind has fallen so low that we of the celestial abode will no longer tolerate man's darkness and waywardness. Great numbers will have to leave the earth unless they change their ways. You, my faithful ones, must keep your hearts full of love and faith, stayed on the highest during the time soon to come on earth. It was said in 1984, so that time has come now. Within the next few little time, I'll say, all these changes are going to happen. There will be wars, there will be diseases, there will be natural calamities. Great numbers will have to leave the earth. Then with the chosen few who are always holding on to the feet of the God with a good faith, the redemption will come. They will all be saved. Finish it. Prepare yourself to breathing, meditation, and control of mind through concentration. Eat clean food and take care of your body. Let not trouble you. March forward, shoulders back, fists firm in faith, and know I am by your side. The changes that will occur are for the sake of those who through the ages have kept faithful to the highest truth. Now is the time the vibration from the heavenly abode must come to earth to save it from destruction. Prove yourself worthy in the midst of opposition. Now is your time to trust your highest self and bring it forth. You will feel changes in your body and mind as acceleration of your atoms take place, a quickening. Fear not. It is all in the great plan. Trust. I, Skanda, son of Shiva, have spoken. My blessings are ever with you. Call. There is a book, we have 2 copies in the library, you can go through. Similarly, there was one Kagabujandar Nadi by Ramani Guruji in 9 Ramanujan Street, Malingapuram. Now he has made his own temple of Kagabujanda near Saliyur. In that Nadi also, last para, Adumaru Adi, Makkal Mananilayil Verupaadu Kondu Nindrittalum. People may be different in faith, different in their lifestyles and all. But a time is coming on this earth when they all suffer and reach for help to the supreme energy. Then they will understand the highest light. கலியிலே மக்கள் நிலையிலே மாறுபாடு கொண்டு நின்றாலும் மக்களின் மன வேறுபாடு பேயாட்டம் அதுபோல ஆடி ஆடி நின்றிட்டாலும் அலையும் ஓர் காலத்து அலைந்து ஓயும் ஓர் காலத்து ஓய்ந்து அமையும் ஓர் காலத்து அமைந்து நிற்கும் காலத்து தான் அருள் ஒளியை காண முடியும் என்றோம். 1984, Aldana. Okay, Mary, all scriptures talk about the same thing, and all what you saw so far in this world, wrong people being more prosperous and more powerful and more successful, and all good people suffering, they are the dharma, they are the scenes of the Kali Yuga. Kali means bed. So all this you were seeing and you were even disheartened. What is the use of worshipping to God when we are suffering and those idiots who are doing all wrong things are prosperous? So their time is over and your time is coming.
Good people are going to be protected, they are going to be prosperous, and they will survive in the changes that are soon to come on this earth. Just wait. Venkatesham nanado nanada sada Venkatesham smarami smarami Hare Venkatesha prasida prasida Priyam Venkatesha prayacha prayacha Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Siva Shankar Re Swami Jagat Paripalagare Adi Shankara Avatara Anadarakshagare Om Jai Siva Shankara Re Annayum Tandayum Neerendrarindum Anbil Nanagindrom Swami Anbil Nanagindrom Asanum Girayagiya Deva Ninnadi Panigindrom Om Jai Siva Shankara Re Kailayai Panmurai Valam Vandai O Karunakara Kirti Swami Karunakara Kirti Mayilayil Nindru Varam Tarugindraй Mangalakara Murti Om Jai Siva Shankara Re Ananda Sagaram Tanilim Mayartum Arpuda Rujodi Swami Arpuda Rujodi Harati Seidu Padi Magindum Arulvai Paranjodi Om Jai Siva Shankara Re Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Om Jai Siva Shankara Re குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா